Получается, начинать будем с сегмента, где надо перелазить через стены. Привет, Сайрус. Я тут уже 5-й раз переигрываю эту миссию. Потому что только 2 человека могут попасть сюда, а тут 4 врага. Зачистить дом справа вообще изяо. А вот этот дом у меня не получается зачистить. Пиздуй сразу в ту сторону. У меня есть флешки, но они станут только на 2 хода. И на второй ход они уже ходят. That's the problem. Физически это очень трудно. Потому что я могу походить и что-то сделать. И все. Разве что начинать шмалять. Да, успею. Ты умеешь стекла взламывать? Нет, ты умеешь разбивать. Да, это ты открываешь окна. Дуркикерс, не знаю, что это за игра. Вау, какая интересная игра, наверное. Да хреново, чё Тмара идет. Я не могу этих 4 захуярить, мне только 2 могут через заборы перелазить.
помню, что если вот так вот дать флешку, застанется все. Я их всех буду переубивать. В этой комнате... Я из-за вас рестартил уже несколько десятков раз, капа. Могу ли я что-то еще использовать? Нет. Мне поднимут шухер. Но я с этим как-то разберусь. Я кого могу, пытаюсь это схватить. Что это дают больше штук. Всяких разных. Будет хреново, если по мне сейчас начнут шмалять. Может быть, я отойду. Хотя нет. Потому что эти поднимут сейчас кипиш. Хотя... Кажись, я решил дилемму. Этих 4 придурков. Фух. Остальное уже изи-пизи. Surprise, motherfucker. Ты смотришь за этими, а ты идешь помогать пацанам.
Блять, проблема. Тут трое, я не успею. Дубинка один ход. Считаю, что я нихуя не сделал. Да, вот и проблема. Сейчас моего чувака пристрелит. Nothing I can do. Да. Главное, чтобы не насмерть. Я сам себе заблочил проход. Говорится, красавчик. Он стоит на месте, боже. А у меня после того, как стан заканчивался, они опять вылезали. Мне кажется, я последний эвиденс не успею так взять. Или успею. На, блять. Я не могу через это окно зайти, серьезно? Ага. Хотелось бы сказать, что еще не вечер, но пока не знаю. Я думал, концовку эту посмотреть на ночь. Смотря когда начать. Я скачал пару этих японских штук. Фу, героин нашел, кокаин. Бывает.
Фух. Я еще полчасика подумаю. Это мой любимый этот персонаж Мара. Вот просто Флаверпот меня вытаскивает. Слишком много топовых беру. Следующую смену не останется. Ах, Перси, алкаш ты мой недоделанный. Блять, она не работает по выходным. .514 in progress. Mm-hmm. 557 in progress. У меня нет столько людей. .514 complete. Успеют ли 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4? Мне кажется, не успеют. Общей сложности мне все равно не хватает. Да. 554 in progress. Ай, блядь, ненавижу это дерьмо. .535 in progress.
510 in progress. Да, блять. Ненавижу фейковые дела. Я не знаю, как их различать. .535 complete. Никто не успеет вернуться. 564 in progress. Ну, блядь, 2 свилена мертвых. Боже, что за день? 514 in progress. .514 complete. Я получу очень много минусов. У меня... .564 complete. Папку за марихуану захуярили. Я дам. Мне завтра надо побольше улик собрать. А то там дело, вижу, не двигается. Но я в минуса выйду. 16. И сейчас минус 2, минус 6, минус 8. Он мне тупо батона спиздил. Ложечка. Понимаю. Mr. Boyd, finally. I was starting to wonder if you were gonna spend the night. Shut your mouth. Mr. Boyd, listen, I understand you don't talk much. I get it. After all, you would never have... Well,
You wouldn't have been able to do what you've done if you were a chatterbox. Yeah? But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a master class in corruption. No, nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting. The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today, no, tomorrow, or the day after, or the day after the day after tomorrow. Just whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick that job? I mean, what did you want with that picture? I mean, that one in particular. It's a pretty specific choice, you know. It's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. They all take bribes, just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers. Not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. You can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar. Because Caesar, that's not about the scale, but the style. Style is everything, right? Как же мне этот Морено заебал. Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger? Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely. Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere's warmer than here. How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't know, maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public, even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Nobody'll even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair? Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss.
Not the only thing and not the main thing. I understand. И что ты там, блядь, понимаешь? Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick, bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Sean told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, It won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could... well... And I thought you were a smuggler, not a butcher. I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons? Heroin? People? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. And this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere. Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children. Because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that... There's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. Still alive, Mr. Boyd. Oh, wow. How did you know who I was? Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well, not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. Picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake. He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. Что же он от меня захочет? Потому что мафия в прошлой части очень сильно хуйню всякую хотела. А тут прям... Да не буду я вас отпускать читать книжки, вы что, хотите умными стать?
Тут самое дешевое есть. Почему я должен платить за это? Ладно, мясо надо. Набирайте для меня детали кейсиков, товарищи. Ой, блядь, какой трудный день, блядь. Нахуя вы мне столько механик пихаете? Я же опять игру не закончу, потому что где-то проебался миллион раз и все. Да пиздец, хватит из-за всякой хуйни терять лояльность. Ёб твою мать. Я не думал, что мне настолько надо будет менеджить. Нахуй мне эта кухня? Может, я кому-то просто буду платить 1000 баксов в месяц? Он будет менеджить это все говно. Нахуя мне это? Да чё ты теряешь ко мне лояльность? Какое блюдо? Ты... Ой, блядь. Нет, мне кажется, я что-то не хочу больше в эту игру играть. Она мне перестала нравиться. Ну вот кухня это просто реально лишняя хуйня.
Сгоняй по-быстрому. .553 in progress. Armored Truck — это серьезно. 526 in progress. Зачем сюда аж 2000? Я сюда не буду никого слать. .553 complete. .568 in progress. .553 in progress. Серьезно, там реально кого-то убивали? .555 in progress. Блять, я так и не понял. Я, получается, не хотя убил Рокмана. Я не прочитал правильно. Я думал, что его вылечить, а оказалось, типа, разбираться с ним — это убить. Охуенно.